This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see preposition part 7. You just write heading preposition part 7. Preposition part 7. You just refer to part 6 for all explanations about the preposition in. நம்ம in பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். The preposition in பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். Understand? Shall we start? ஓகே, நீங்க இன்னுன்னு போட்டுக்கிறீங்க, அது கீழே சப்ஹெட்டிங்னா கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ ப்ரிப்போசன் இன் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து இன்னை வந்து சப்ஹெட்டிங்கா போட்டுக்கிறீங்க. பிலோ தட் யூ ஜஸ்ட் ரைட் we use in the following expression. We use in the following expression. Below that, in the end. In the end. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? முடிவில். இந்த எண்ட்னா என்ன? முடிவில். Shall we start? Okay. I had a lot of problems with my car. I had a lot of problems with my car. எனக்கு என்னுடைய காரோட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது. I had a lot of problems with my car. In the end, முடிவில் I sold it and bought a new one. In the end, I sold it and bought a new one. முடிவில் I sold it, அதை வித்துட்டு நியூ ஒன் வாங்கினேன். In the end, I sold it and bought a new one. I had a lot of problems with my car. In the end, I sold it and bought a new one. Next. He got more and more angry. He got more and more angry. In the end, he walked out of the room. In the end, he walked out of the room. அவனுக்கு அதிகமா கோவம் வந்தது. In the end, முடிவில் அவன் ரூமை விட்டு வெளியே போயிட்டான். In the end, he walked out of the room. He got more and more angry. In the end, he walked out of the room. In the end, na முடிவில். Okay, next. My uncle could not decide where to go for his holidays. My uncle could not decide where to go for his uncle. என்னுடைய அங்கிள் அவருடைய ஹாலிடேஸ்க்கு எங்கே போவதுன்னு அவரால் டிசைட் பண்ண முடியல. My uncle could not decide where to go for his holidays. In the end, முடிவில் he didn't go anywhere. In the end, he didn't go anywhere. My uncle could not decide where to go for his holidays. In the end, he didn't go anywhere. Next. At first, ஆரம்பத்தில், at first, we didn't like each other very much. But in the end, we became good friends. At first, we didn't like each other very much. But in the end, we became good friends. ஆரம்பத்தில் நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதிகமா விரும்பல. பட் முடிவில் நாங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனோம். At first, we didn't like each other very much. But in the end, we became good friends. இந்த எண்டுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஏன்னா அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது மைண்ட்ல பதியணும். சும்மா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுனா போதாது, அது பதிகிற அளவுக்கு மைண்ட்ல ஏறணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட். மிஸ் வீணா got more and more fed up with her job. Miss Veena got more and more fed up with her job. Miss Veena அவருடைய ஜாபோட அதிகமா fed up ஆனாள். Miss Veena got more and more fed up with her job. In the end, முடிவில், in the end, she resigned. In the end, she resigned. முடிவில் அவ ரிசைன் பண்ணா. Miss Veena got more and more fed up with her job. In the end, she resigned. Next. We could not decide whether we can go to the party or not. We could not decide whether we can go to the party or not. அந்த பார்ட்டிக்கு நாங்க போகலாமா வேணாமான்னு எங்களால டிசைட் பண்ண முடியல. We could not decide whether we can go to the party or not. In the end, முடிவில் we didn't go. In the end, we didn't go. முடிவில் நாங்க போகல. We couldn't decide whether we can go to the party or not. In the end, we didn't go. Last one. இந்த வரிசையில last one. Understand?
It took me a long time to get a job. It took me a long time to get a job. ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு எனக்கு நீண்ட காலம் எடுத்தது. It took me a long time to get a job. In the end, முடிவில, I got a job in a small company. In the end, I got a job in a small company. முடிவில ஒரு சின்ன கம்பெனில, ஒரு ஸ்மால் கம்பெனில எனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைச்சது. In the end, I got a job in a small company. It took me a long time to get a job. In the end, I got a job in a small company. Next, subheading, we use in the following expressions. We use in the following expressions. In a room, in a building, in a box, in a garden, in a village, in a town, in the kitchen, in the hall, in the corner of your room, in mouth, in hand. Shall I repeat them? Okay. In a room, in a building, in a box, in a garden, in a village, in a town, in the kitchen, in the hall, in the corner of your room, in mouth, in hand. Understand? இதெல்லாம் என்ன மீன் பண்ணுவீங்க? என்க்ளோஷர்னு எடுத்துக்கணும். என்னது? என்க்ளோஷர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லா பக்கமும் கவர் ஆகிருக்குல்ல, அதனால இட் இஸ் கால் என்க்ளோஷர். இப்போ கார்டன் எடுத்தீங்கன்னா 4 பக்கம் ஃபென்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, ஃபென்சிங் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே. வில்லேஜ் எடுத்தோம்னா பர்டிகுலர் நேம் இல்லை, வேகா இருக்குல்ல, அதனால இன் வில்லேஜ், இன் டவுன். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் இருந்ததுன்னா ப்ராப்பர் நவுன், தட் இஸ் ஓகே. பர்டிகுலராக வி ஆர் பாயிண்டிங் அவுட், ஸோ ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி அட். பட் இந்த கேஸ்ல ஒரு வில்லேஜ், ஒரு டவுன். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பிஃபோர் தட் வி ஹாவ் டு யூஸ் ஒன்லி த ப்ரிபோசிஷன் இன். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். தெர் இஸ் நோ ஒன் இன் த ரூம். தெர் இஸ் நோ ஒன் இன் த ரூம். அந்த ரூம்ல யாருமே இல்லை. நெக்ஸ்ட், nobody is there in the building. Nobody is there in the building. அந்த பில்டிங்ல யாருமே இல்லை. நெக்ஸ்ட், is there anybody in the garden? Is there anybody in the garden? கார்டன்ல யாராவது இருக்காங்களா? Is there anybody in the garden? Next, you see there something is in the box. You see there something is in the box. நீ அங்க பாரு ஏதாவது அந்த பாக்ஸ்ல இருக்கான்னு. You see there something is in the box. My mother is in the kitchen. My mother is in the kitchen. என்னுடைய மதர் கிச்சன்ல இருக்காங்க. My mother is in the kitchen. Next, my brother is in his room. My brother is in his room. என்னுடைய பிரதர் அவனுடைய ரூம்ல இருக்கிறான். My brother is in his room. My father is next. My father is in the hall. My father is in the hall. என்னுடைய father ஹால்ல இருக்காரு. My father is in the hall. Next, there are some shops in the town. There are some shops in the town. அந்த டவுன்ல கையை காட்டினா இந்த டவுன், அது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ். இது இந்த டவுன்னா கையை காட்டாமலே அந்த டவுன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. There are some shops in the town. அந்த டவுன்ல some shops இருக்கிறது. In the town. Okay. Then there is a rice mill in our village. There is a rice mill in our village. எங்களுடைய வில்லேஜ்ல ஒரு ரைஸ் மில் இருக்கு. There is a rice mill in our village. Next, Kalinga TV is in a corner of the room. Kalinga TV is in a corner of the room. Kalinga TV அந்த ரூமுடைய ஒரு கார்னர்ல இருக்கிறது. Kalinga TV is in a corner of the room. Next, what have you got in your mouth? What have you got in your mouth? உடைய மவுத்துல, உன்னுடைய வாயில என்ன இருக்கு? What have you got in your mouth? What is in his mouth? What is in his mouth? அவருடைய வாயில என்ன இருக்கு? Next, I have a close friend. I have a close friend who lives in a small village in Ramnad district. I have a
close friend who lives in a வரல. I have a close friend who lives in a small village in Ramnad district. எனக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். அவன் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உள்ள ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ்ல வசிக்கிறான். I have a close friend who lives in a small village in Ramnad district. Next. Next, you write subheading. We use in the following expressions. We use in the following expressions. Below that, you please write in the sea, in the pool, in the lake, in the river, in the bottle, in the door, in your coffee or tea, in the sea, in the pool, poolna kuttai, kuttai kulam சொல்றோம்ல அது, in the pool, in the lake, ஏரி, in the river, in the bottle, in the door, in your coffee or tea. அப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்ல we have to use the preposition in. Understand? Look at those people swimming in the sea. Look at those people swimming in the sea. அந்த பீப்புளை பாருங்க, கடல்ல ஸ்விம் பண்ணுகிற அந்த பீப்புளை பாருங்க. Look at those people swimming in the sea. Next. I love swimming in the river. I love swimming in the river. ரிவர்ல ஸ்விம் பண்ணுவதை நான் நேசிக்கிறேன். I love swimming in the river. Next. A small boy drowned in the pool 2 days ago. A small boy drowned in the pool 2 days ago. 2 days ago, ஒரு small boy poolல அந்த குட்டையில குளத்துல மூழ்கிட்டான். A small boy drowned in the pool 2 days ago. Next. He always takes a bath in the river. He always takes a bath in the river. அவன் எப்பவுமே ரிவர்ல தான் குளிக்கிறான். He always takes a bath in the river. Next. Every Sunday, we will go to swim in the lake. Every Sunday, we will go to swim in the lake. Every Sunday, லேக்ல ஸ்விம் பண்ண நாங்க போவோம். Every Sunday, we will go to swim in the lake. Next. Your key is in the door. Your key is in the door. உங்களுடைய கீ டோர்ல இருக்கு. அதாவது டோர்ல உள்ள சாவி போடுறோம்ல, அதுக்குள்ள இருக்குதுன்னு அர்த்தம். யுவர் கீ இஸ் இன் த டோர். அதை அங்கே விட்டுட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காது. அப்போ இன்னொருத்தர் பார்த்து சொல்றாரு, உங்க கீ வந்து அது டோர்ல இருக்கு பாருங்க. யுவர் கீ இஸ் இன் த டோர். நெக்ஸ்ட். Would you like to add some sugar in your coffee? Would you like to add some sugar in your coffee? உங்களுடைய காஃபியில some sugar ஆட் பண்ண நீங்க விரும்புவீங்களா? Would you like to add some sugar in your coffee? Next. I like that picture. I like that picture hanging on the wall in the hall. I like that picture hanging on the wall in the hall. அந்த ஹால்ல அந்த சுவத்துல அந்த வால்ல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஹேங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பிக்சரை எனக்கு பிடிக்கிறது, நான் விரும்புறேன். I like that picture hanging on the wall in the hall. Last one. அந்த இதுல last one. There is some water in that bottle. There is some water in that bottle. அந்த பாட்டில்ல கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கு. அந்த பாட்டில்ல கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட். In time. In time. தான் in time. In time, on time, by 6 o'clock. What are the differences among these three? In time na அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி 9 o'clockனா 9 o'clock முன்னாடி. On timeனா என்ன? 9 o'clock 9 o'clock. By 9 o'clock அப்படின்னா என்ன? 9 o'clock or முன்னாடி. Understand? In time is nothing but அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி. That means what? 9 o'clockனா 9 o'clock முன்னாடி அர்த்தம். On timeனா 9 o'clockனா exact 9 o'clock. By 9 o'clockனா 9 o'clock or முன்னாடி. Understand? In time is nothing but அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி. Okay?
ஸோ இங்க போடக்கூடிய ஹெட்டிங் வந்து இன் டைம். இன் டைம் தட் மீன்ஸ் வாட்? அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி. அதுதான் ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறங்க. இன் டைம் சப் ஹெட்டிங். We got to the Ekmo railway station just in time to catch our train last evening. We got to the Ekmo railway station just in time to catch our train last evening. Last evening, எங்களோட ட்ரெயினை பிடிக்க just in time நாங்கள் எக்மோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் சேர்ந்தோம். அதாவது அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜஸ்ட் அந்த டயத்துக்கு முன்னாடி எக்மோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் சேர்ந்துட்டோம். We got to the Ekmo railway station just in time to catch our train last evening. Next. A child ran across the road in front of my car, but I managed to stop just in time. A child ran across the road in front of my car, but I managed to stop just in time. என்னுடைய காருக்கு முன்னாடி ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி ஒரு குழந்தை ஓடுனது. பட் ஜஸ்ட் இன் டைம், அந்த ஜஸ்ட் அந்த டயத்துக்குள்ள நான் என்ன செஞ்சுட்டேன், என்னால் ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சது, என்னுடைய காரை ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சது. A child ran across the road in front of my car, but I managed to stop just in time. Is it clear? Are you able to understand? Have you written correctly? You see here, again I want to tell you, if you are not able to write, don't worry. You just listen with the concentration. That is enough. ஏன்னா நிறைய சென்டென்ஸ் நீங்க கேட்குறீங்க. கேட்க 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 என்ன ஆகும்? வாட் will happen? The grammatical structure of sentence வந்து உங்க மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும். That will lead to speaking. Okay? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.